So I'd like to welcome you to this media address, considered after a bit of a while since my last interaction with you and the nation. I come to you this morning after days of intentional and deliberate silence, and of course personal meditation, to address today two issues on my next plan in the fight for the total liberation of our nation. Questions and speculation have been on for as to whether, where and when I am going. I'm sure you've heard of them. I'm here to state that I am a founder of NUP, like you are aware. I did not join NUP, but I was part of the founding blocks of NUP, where I serve as a deputy president in charge of Uganda. I am also here to reaffirm that I'm not leaving NUP, a party I founded with colleagues, consciously, and I'm not here to do anything to destroy or kill it. At least I'm not invited to do so at this moment. At least nobody has moved me to the level of even thinking about deserting a party I founded. That should be understood. So whoever thought that they're hounding me out of NUP, I'm here to assure them that whichever indiscipline, mismanagement, mischievous maneuvers we are going to be in. If you are a leader, a full soldier with bought data to abuse and insult, you insult me from within. And I'm here for keeps. Secondly, I've seen a copy of a letter circulating on social media. The owner of the copy is visible from the bottom of the letter. The letter is addressed to the Right Honourable Speaker of Parliament, and I'm only informed of the contents by copy. I will not respond to that letter, except to restate my position as communicated earlier to the party and the nation, that I affirm the fact that I confess no wrongdoing, whether in law or elementary common sense. The position of the law has been clarified to whoever wished to understand, but not to deliberately slander, and those who not deliberately wanted to slander me, or to gain short-term political capital out of the current situation. So I did state my position. It is the position of the law and the common sense. I wish to reassure all comrades in the struggle for a fair Uganda that my commitment has never waned, that I'm not and shall never be part of any form of corruption. I've never been indicted of corruption. I am never corrupt, and nobody will invite me into corruption. So when we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and desire to settle political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Ugandans must be encouraged, and I'm here to encourage Ugandans at all times to question the decisions of their leaders, especially those in higher offices that make a decision on their behalf and acting on their behalf. In the current circumstances, it's not difficult to tell that the objective was never on accountability, because no one provides accountability on social media or at press conferences. The previous days have cast much doubt within the Ugandan populace and our partners beyond our borders is whether our party is capable of handling Hominga's tasks of liberation
and effecting solutions to the political and social challenges of our country. We must regain public confidence as NUP and as the opposition, trust and demonstrate that we are worthy the people's support in leading the charge for change and transformation the Ugandan masses are yearning for. You can note that in the current circumstances, like we are observing all over the last 1.5 months, General Museveni has been candid to us, at least, over his dynasty agenda, including the latest reshuffles in the UPDF that saw his son ascend to the helm of the country's military. Unfortunately, the largest opposition party in the country looks clueless and unable to guide its bruised cadreship on what next. Even the renewal of the term of the EC commissioners, who bungled and fixed with the last election, did not raise the curiosity of the largest opposition party in the country. Let me now assure the entire NUP leadership, membership and supporters and the general public that NUP is my party, and I harbor no intention whatsoever of leaving, like I said. And the next days or weeks, I will embark with colleagues that concur with the challenges in the party on a program to reform the party and make it a credible party and competent as a party or as a government in waiting. I am aware of our supporters in the diaspora that are very desperate. I'm here to appreciate you. Your immense support is appreciated in building our younger party and the quest for a new Uganda in general. I am aware the diaspora interacts with a lot of information, but largely a lot of misinformation, targeting their justifiable desperation for change. I pledge to you my availability and the clarity of mission and purpose in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here. By the end of the planned NUP reform process that I've pledged, arbitrary, opportunist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. So I have not had a meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences, and others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me, but if he pleases, he's my leader. That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline
I'm not aware of who is the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay, so I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. And it is olwaleero lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku twatuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzerako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa data, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, akuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kisobola okuzimba otutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Kamayi Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere. Nga Kamayi Museveni amaze okuzza akakiiko k'ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali e Bunaayira. Bannaffe abali e Bunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannange abalowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka gafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano
nakusonda ssente naye nga musobola okulonda musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange nga mwe mulina okuteekawo ennongoosa mu ssemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya abali e Bunaayira abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannaNUP nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Toza ensonga za komishona naziddamu dda si za kunyumya mboozi ya ku luguudo zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka saagala zimalirako biseera ndowooza nazitangaaza dda ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mu ekibuuzo ekyo kyali essaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole omubuuze abamusinkana temubuuzo oba yali ansinkanyeeko naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe ku press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana twogende sinafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusinkana. Amanya zitweyo nakolera TV n'ekika nkola ngazi nzaga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eya NUP kati ndi ku peegi ki naawe. Ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi wammwe gy'ova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kizaayo wa nyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana. Kubuuza ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omu ku bukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatyo bagambako. Sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu NUP abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera. Manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku mitimbagano simanyi lwaki. Mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegeera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. Olw'abantu ettumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagoya ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde
mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline, mu kukola ebituufu, mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda batufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuupu naye nja kugibeeramu ng'olole ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi, era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo byewalaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo, naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira, buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo abaatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo singa tuwuliziganya ebyo tibyandibaddewo. Yes, Wandera? The last, first of all, it's not about me as an individual. It's about the collective. If there is good faith in what we do to put to rest the fights, they will rest. But if the real people, there are people in there intended to incubating and keeping the fights raging on, they will be there. Goodwill, commitment will put right all these challenges. I have no doubt in my mind. I don't want to speak about other parties. The issues could have been different, and the actors could have been different, motivation different. I'm talking about NUP, a party I founded and no better. I believe there's no amount of disagreement that cannot be resolved with commitment and goodwill. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people, and young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for deployment can be purposefully done to reorient and rejig the motivation of the young people in NUP to refocus our ambitions. Our ambitions must run away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of our ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question. Ekisooka saagala mubaka yenna abeere wa Mpuuga oba wa Kyagulanyi. Singa omukufu olwaleero Mukama amujjula obeera waani ofuuka waani. Ababaka ndowooza babeere encouraged okuyimirira ku principle. Principles kijja okukkiririzaamu. Bw'obanga okkiririza mu due process nti ebintu birina okukolebwa mu mitendera ate emituufu, ekyo ky'oba okola ki? Ky'oba ogoberera. Bw'ogamba nti kino kikoleddwa mu bwenkanya, ky'oba oyimirirako. Ekibiina kyaffe kya byewuunyo kirimu ababaka ba paalamenti. Kuba ekifaananyi omubaka wa paalamenti ng'atya n'okwogera kyakkiririzaamu. Ndowooza awo wali obulemu. Ababaka nabo tebeetaaga kuggyako ngalo, bakyetaaga obuyambi bungi okutegeera nti ekifo ky'omubaka wa paalamenti kifo kikulu nnyo, n'olwekyo obeera n'obuvunaanyizibwa okuyimirira ku kyokkiririzaamu ate n'okyogerera awatali kutiisibwatiisibwa. Eyo ensonga enkulu.